Shri Study Circle. Daily use small sentences. మేము దీనికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. We are ready for this. We are ready for this. ఈ బుక్ ఎవరిది? Whose book is this? Whose book is this? నేను నిన్ను ఇబ్బంది పెట్టను. I will not bother you. I will not bother you. నా దారికి అడ్డుగా ఉండకు. Don't block my way. Don't block my way. నేను తనని కలవాలి. I have to meet her. I have to meet her. ఆమె అక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళింది? Why did she go there? Why did she go there? ఇక్కడ ఎవరూ లేరు. Nobody is here. Nobody is here. నాకు కూడా ఆకలిగా ఉంది. I also feel hungry. I also feel hungry. నువ్వు ఎందుకు నా వెనకాల పడ్డావు? Why are you after me? Why are you after me? జాగ్రత్తగా చెయ్యి. Do it carefully. Do it carefully. అది అతడి తప్పు కాదు. It's not his fault. It's not his fault. నువ్వు అంతా పోగొట్టుకుంటావు. You will lose everything. You will lose everything. ఆమె ఫోన్లో మాట్లాడుతోంది. She is on the phone. She is on the phone. అతడు నాపై కోపంగా ఉన్నాడు. He is angry with me. He is angry with me. నువ్వు అక్కడ ఏం చూసావు? What did you see there? What did you see there? నీతో మాట్లాడడం వల్ల ఏ ఉపయోగం లేదు. It's no use talking to you. It's no use talking to you. నాకు మళ్ళీ ఫోన్ చేయకు. Don't call me again. Don't call me again. నన్ను ఇప్పుడు ఒంటరిగా వదిలేయి. Now leave me alone. Now leave me alone. నాతో వాదించకు. Don't argue with me. Don't argue with me. తలుపు పూర్తిగా తెరిచి ఉంచు. Keep the door fully open. Keep the door fully open. మేము దీనికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. We are ready for this. We are ready for this. ఈ బుక్ ఎవరిది? Whose book is this? Whose book is this? నేను నిన్ను ఇబ్బంది పెట్టను. I will not bother you. I will not bother you. నా దారికి అడ్డుగా ఉండకు. Don't block my way. Don't block my way. నేను తనని కలవాలి. I have to meet her. I have to meet her. ఆమె అక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళింది? Why did she go there? Why did she go there? ఇక్కడ ఎవరూ లేరు. Nobody is here. Nobody is here. నాకు కూడా ఆకలిగా ఉంది. I also feel hungry. I also feel hungry. నువ్వు ఎందుకు నా వెనకాల పడ్డావు? Why are you after me? Why are you after me? జాగ్రత్తగా చెయ్యి. Do it carefully. Do it carefully. అది అతడి తప్పు కాదు. It's not his fault. It's not his fault. నువ్వు అంతా పోగొట్టుకుంటావు. You will lose everything.
యూ విల్ లాస్ ఎవ్రీథింగ్. ఆమె ఫోన్లో మాట్లాడుతోంది. షీఈ్ ఆన్ ద ఫోన్. షీఈ్ ఆన్ ద ఫోన్. అతడు నాపై కోపంగా ఉన్నాడు. ఈజ్ యాంగ్రీ విత్ మీ. ఈజ్ యాంగ్రీ విత్ మీ. నువ్వు అక్కడ ఏం చూసావు? వాట్ డిడ్ యూ సీ దేర్? వాట్ డిడ్ యూ సీ దేర్? నీతో మాట్లాడడం వల్ల ఏ ఉపయోగం లేదు. ఇట్స్ నో యూస్ టాకింగ్ టు యూ. ఇట్స్ నో యూస్ టాకింగ్ టు యూ. నాకు మళ్ళీ ఫోన్ చేయకు. డోంట్ కాల్ మీ అగైన్. డోంట్ కాల్ మీ అగైన్. నన్ను ఇప్పుడు ఒంటరిగా వదిలేయి. నౌ లీవ్ మీ అలోన్. నౌ లీవ్ మీ అలోన్. నాతో వాదించకు. డోంట్ ఆర్గ్యూ విత్ మీ. డోంట్ ఆర్గ్యూ విత్ మీ. తలుపు పూర్తిగా తెరిచి ఉంచు. కీప్ ద డోర్ ఫుల్లీ ఓపెన్. కీప్ ద డోర్ ఫుల్లీ ఓపెన్. Please like, share and subscribe. Sri Study Circle. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.